الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في كورسات اللغة الإنجليزية المتخصصة. معكم في إلقاء هذه المحاضرات دكتور طارق عثمان. هذه المحاضرات متعلقة بطلاب المراحل الجامعية، ما نسميه بتيرشري ليفل. وهذه المادة التي سوف نقدمها هي متعلقة ب School of Linguistics. هذه اسم المادة School of Linguistics، وهي تحتوي على عدة محاضرات في داخلها هنالك العديد من السبتايتلز التي تندرج تحت هذه المادة. معكم في إلقاء هذه المحاضرات وتقديمها دكتور طارق عثمان. وهذه المحاضرة الأولى عبارة عن مقدمة Introduction to Language، نأخذ فيها أو نخوض فيها بإطار عام تقديم لهذه اللغة وتعريفها وتعريف كل الأجزاء المتعلقة بها. فمرحبا بكم في هذه المحاضرة الأولى Lecture number 1. أولا، عند حديثنا عن أي لغة لا بد أن نشرح المفاهيم المتعلقة بها، وهذه اللغة التي بين أيدينا هي اللغة الإنجليزية. They say that there is more than 5,000 languages around the world. الآن في العالم أكثر من 5,000 لغة. Now in the world there is more than 5,000 languages, and one of the perspective question how all these languages are existed. من أهم الأسئلة كيف لكل هذه اللغات وجدت في هذا الكون. إذن this is one of the area that we are going to study while we are going to study English, and these are called historical linguistics. وهذه ما نسميها بعلم اللغة التاريخي الذي يجاوب على أكثر الأسئلة المتعلقة بوجود هذه اللغات، بتطور هذه اللغات، بنشوء هذه اللغات، باختلاف هذه اللغات. إذن historical linguistics is the area that answers such a question like how all these languages are existed, and how the language developed through the time, and how the language are different or differ across a period of time. Then, what is the language? This is the second question. What is the language? ما هي اللغة؟ كيف نعرف هذا المصطلح؟ كيف نعرف هذا المفهوم؟ Many definitions of the language have been proposed. هناك الكثير من التعريفات لكلمة اللغة، وسنعمد هنا فقط على ذكر التعريفات لمتخصصي اللغة الإنجليزية أو متخصصي علم اللغويات linguistics، ونبتعد عن التعريفات العامة أو المفاهيم التي ذكرها بعض من علماء النفس، بعض من علماء التربية. Henry Swedes is one of the English or language scholar، أحد علماء اللغة، stated that يقول language is the expression of ideas by means of speech, sound combined into words, and words are combined into sentences, and this combination answering to that of ideas into thoughts. إذا يعرف لنا هذه اللغة بقوله language is the expression. اللغة عبارة عن expression، تعابير، كلمات، جمل of ideas. طبعا actually when you have an ideas you can equivalent or transfer these ideas into expression. عادة الإنسان في ذهنه هنالك الكثير من الأفكار التي إذا أراد أن يعبر عنها وأن يوصلها إلى الآخرين يستخدم بعض من التعابير التي تدل على هذه الأفكار. إذن language is the expression of ideas by means of speech، ونعني بذلك الكلام speech sounds combined into words. إذن we have an ideas in our mind, and then inside our minds we have what it called words، كلمات, and joining the ideas with the words here we are going to get thoughts plus speech sound. Even inside our mind we have an ideas and we have a words. Okay, join these ideas and these words together
then we are going to get thought plus speech sounds. وهذا الذي يتلقاه الإنسان speech sound. يعني now I'm talking. What are you going to receive? You are going to receive the speech sounds across the thought. Even sound combined into it. Words are combined into sentences, and this combination answering to that of ideas into thoughts. إذن هذا هو التعريف الأول ينسب إلى هنري سويتش. Now let's go to see another definition. The second definition stated by US linguist Brand Block and George Trager. Both of them they are formulated the following definitions. قاموا بتشكيل هذا التعريف to their outline of the linguistics analysis. وهذا التعريف يبنى على التحليل اللغوي للغة في حد ذاتها. They say that a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. نشرح هذا التعريف. A language is the system. طبعا the core word here, the main point here in the language is a system. وهذا مهم جدا. لا بد أن نعرف أن اللغة عبارة عن نظام language is the system of arbitrary. وكلمة arbitrary هي عبارة عن كلمة مناقضة لكلمة system. So the word arbitrary is opposed the word system. But this system could be covered, and inside the system maybe there is an arbitrary vocal symbols. بكلمات عشوائية أو رموز عشوائية. يعني مثلا this is the letter B. نحن we are going to pronounce as B or ba, okay, and this K and we're going to pronounce as K. طيب, how what's the problem if we say this is B and this is K؟ يعني ما في علاقة إنه الكي عندها تشابه مع الصوت أو أن البي لها تشابه مع صوتها. إذن هذه عبارة عن arbitrary vocal symbols, رموز صوتية يعني عشوائية, by means of which social group cooperates. وهذه الرموز اللي هو the arbitrary of vocal symbols which are going to put in a system هي تستخدم عن طريق a group of people. يستخدمها social group of people and just for corporates اللي هي للتعاون للتواصل فيما بينهم. So this is the second definition for the language. Now let's go down to see another definition. David Crystal and Robert Henry, both of them also they are defined. عندهم تعريف للغة. يقولون language as a system of conventional spoken, manual or written symbols that used by human beings as a members of social group and participants in its culture express themselves. And this could be a definition join the two previous definition. يعني هذا يجمع لنا التعريفان السابقان. As a system of conventionally spoken, طريقة تقليدية في الكلام أو للتواصل, manual or written سواء كان مكتوبة أو موجودة على شكل رموز أو منطوقة, used by a human beings. التمييز هنا أن هذه conventionally spoken used by a human beings, والناس يتحدثون أن هنالك بعض من الحيوانات لها لغة كما قال الله تبارك وتعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وكذلك النحل منهم يقول أن النحل له لغة الطير في الهواء وغير ذلك. إذن the animals themselves they have a common features which make them contact with each other. الحيوانات لها شيء يربطها ولها رابط تتواصل عن طريقه. لكن هي the language just concern human beings. يعني اللغة التي سوف ندرسها هنا هي اللغة التي يتحدثها البشر. ولذلك most of the definition are referred to a system for human beings. As a members of a social group and participants in its culture express themselves. في هنالك رابط وثيق بين the language and the culture. وسيأتي بيان هذا. The language and the culture. يعني some of the linguists believe that the language is a tool of culture. Others believe that the language is a part of culture.
some of them they believe that even the culture is a part of the language. يعني through the language we can build our culture and our identity. So the second point here, the function of the language. وهنا the purpose function الغرض من هذه اللغة includes communication التواصل, expressing identity والتعريف عن الشخص أو الحديث عن الذات, play and imaginative expression and emotional release, وكذلك التعبير عن ما يجول في الخاطر من أحاسيس ومشاعر. In other words, it's a set of signals by which we communicate. إذن باختصار هي عبارة عن set of signals, مجموعة من الرموز تستخدم للتواصل which we communicate through, والتي نستخدمها للتواصل. إذن هذا هو التعريف الثالث لكلمة the language. التعريف الأخير وهو according to Sapir أحد علماء اللغة, he said that language is primarily a culture or a social product and must be understood as such. يعني يقول هذه اللغة عبارة عن أو في الأصل هي شيء قريب بالثقافة. يعني the language is primarily a culture, هي تنضوي تحت الثقافة أكثر من أي شيء, أو هي شيء متجذر, شيء أساسي في المقام الأول, or social product, أو عبارة عن نتاج من المجتمع, social product and must be understood as such, ولا بد أن أخذها كذلك. إذن هذا هو تعريف according to Sapir definitions for the language. إذن so generally to sum up, الخلاصة من هذه التعريف, we can say that language is the set of signals that people use to convey or express meanings. إذن هذا هو الخلاصة. This is the sum up of all the previous definition. Language is the set of signals that people use to convey تعبير عن أو إيصال or express meanings. هذا هو شرح لكلمة the language. Now let's go to discuss a point about the functions of the language. So what are the functions of the language? يعني this question should be answered. أي طالب يدرس أي لغة لابد أن يرد على هذا السؤال. ما هو الغرض من هذه اللغة؟ So language is the most important tool for communication invented by a human civilization. Language is the most important tool for communication. أكبر أداة تستخدم للتواصل هي اللغة. إذن الغرض الأساسي من هذه اللغات أننا نستخدمها للتواصل كما أفعل أنا الآن. الآن أنا أتحدث وأنت تستمع, فتصبح هذه تسمى بالعملية عملية التواصل التام, فيها اللي هي ثلاث أركان. الركن الأول the speaker, ونحن نسميه البروديوسر, المنتج الذي يتحدث الذي يتكلم, and the listener or the receiver الذي يستقبل, and the message that go through, والرسالة التي تخرج من هذا وتعود إلى هذا. إذن the language is the most important tool for communication invented by a human civilization. كلمة invented, هل هذه اللغات تم اختراعها؟ هناك يقال في الأثر أنه لما أهبط الله أبينا آدم عليه الصلاة والسلام انقسم أبنائه واختلفوا في الألوان والأشكال والأحجام والأجناس حتى في اللغات, وجعل الله تبارك وتعالى هذه اللغة آية, يعني هذه اللغات من آياته. قال تبارك وتعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم, هذه آية تدل على قدرة الخالق تبارك اسمه جل ثناؤه. through the time people are developing يعني the languages, and this language يعني it split up and develop and grow up to different languages. ظهرت هذه اللغات, تطورت البعض منها, اختلف البعض منها, انقسمت هذه اللغات إلى أن ظهرت لنا هذه الأعداد المهولة من اللغات الموجودة الآن في العالم. Language helps us share our thoughts, أيضا تعيننا على مشاركة أفكارنا, understood others, وفهم الآخرين,
It's hard to overestimate the importance of the language for our lives. يعني صعب جدا نحدد يعني في نطاق محدود أهمية اللغة في حياتنا. Every time we speak, we do it with a particular purpose. Sometimes we want to deliver a message or express our feelings or use language to ask for help or just to say a joke اللي هي مزحة أو نكتة. إذن في كل ذلك نستخدم اللغة. وحتى تصبح المسألة واضحة انظر إلى هذا. Look at these figures. The language help us in تساعدنا اللغة في الآتي. أولا share our thoughts مشاركة أفكارنا. People have different thoughts. When they are going to talk together, these thoughts are delivered and distributed among them. And then we can develop our culture, our society, our community, and even our nation and even our civilization. ولذلك صراع الحضارات بدأ بمشاركة الأفكار في العالم، والإنسان يطور ذاته ومن حوله ثم المجتمع ثم البيئة الذي هو فيها ثم بعد ذلك المجتمع ثم بعد ذلك حتى الحضارة توسم بمقدار ما أنتجته من أفكار. يعني the civilization are measured by what it produce to the other people لبعض أو للأمم الثانية. Also the language help us in understand others people اللي هو لفهم الآخرين. Now people يعني you cannot find two people or two even person speak alike. It's so hard. يعني صعب جدا تجد شخصان يتحدثان بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس الكلمات. Two people speak alike. This is so hard to find them. So we need a medium instruction process which enable us to understand other people. محتاجين لشيء وسيط يعطينا المقدرة والكفاءة على فهم الآخرين. And how all these are achieved كيف لكل هذه الأشياء أن تنجز through the language من خلال اللغة. So through the language we can understand other people. The third point, the language help us in deliver a message. When you have a message and you want to deliver to other people, you need to use the language. Okay? And the last point, also the language help us in expressing our feelings, our sense. Human beings are divided into two parts. البارت الأول اللي بنسميه البرين. And here we have the thoughts. Let's say ideas, أفكار. And here we have the heart. And inside the heart we have feelings plus emotion aspects or emotion concepts. كل الأشياء المتعلقة بالأحاسيس. Okay? And both of these things could be expressed by the language. And if you have an ideas, you need to use the language to express your ideas, your thoughts. And if you concern a feelings to someone, you need to use the language to show your feelings. إذن هذه اللغة تساعدنا في هذه الأربعة أشياء. So as we mentioned above, language is used to every part of our lives في كل جزء من تفاصيل حياتنا, and is the most important part of the communication, وهي العنصر أو الركيزة الأساسية للتواصل لعملية التواصل. And we use language in every situation في كل situation في كل المواقف. And every time we need something in turn our needs determine our language, since we choose a type of language that is the most effective to our needs. Even this could be an answer for the function of the language. Here the last point, our needs determine our needs. احتياجات الإنسان هي يعبر عنها عن طريق اللغة, وليس فقط عن طريق اللغة إنما عن طريق the proper or the effective اللي هو language, اللغة التي تدل على الشيء الذي يحتاجه الإنسان. Look at these figures. What can you think about? There is a person and he said to himself, I am hungry, and then his mind thought about this piece of food,
and then if he want to say that I am hungry before he said the statement, يعني قبل أن يقول هذه العبارة, he has a feeling, he feel that he's hungry, and then he has a thought about the things that he want. يعني الآن هو عنده احتياجات، الاحتياجات بناها على أفكاره وهي عبارة عن food، والسبب الرئيسي في هذه الأفكار feelings، شعور بالجوع. إذن these two tools push a person to speak. ده عبارة عن out أو عبارة عن speak، كلام، speech. إذن the speech before come out، قبل أن يتحدث الإنسان، preceded by a different process، يعني يصدق بالكثير من البروسيس اللي هي في داخلها الفيلينجز، ثم بعد ذلك thoughts، ثم think about the food، then think about the proper or effective language with which explain يعني or show your inner feelings والتي تدل على أحاسيسك الداخلية. إذن these are concerned the language and the function of the language. So our sentence has a particular function. كل الجمل لها غرض وظيفي معين محدد مخصص. It may express a statement، ممكن تكون جملة خبرية، or a question، maybe it's سؤال. It's also maybe just an exclamation، وقد تكون تدل على التعجب، تدل على الاستغراب، هكذا. If we want to know something, we create a sentence in the form of the question. And as we are a human beings, if we want to know something, we need to make a question. لو عايزين نتحصل على أي معلومة نسأل عنها، نقول مثلا what is the language, and this is the question. So if we want to know something, we create a sentence in the form of the question, a question. In other case, if we want to share information، لو عايزين نشارك بأفكارنا or emotions, we choose a statement structure. Even the speech sounds are different، يعني حتى الكلام الذي يتحدثه الإنسان يختلف. البعض منه عبارة عن جمل خبرية، البعض منه عبارة عن تعبير ما في الداخل، ما يجول في داخل الإنسان، البعض منها عبارة عن أسئلة. وهذا يقودنا إلى إنه even the utterances, the sentences that we say could be one of the three. Either to be statements، جملة خبرية تحتمل الصواب والخطأ، or questions عبارة عن سؤال، or exclamation عبارة عن تعجب. So using the language through these three types of sentence are different. None of the differences in the word that we use, even inside the structure. ليس فقط في الكلمات التي يستخدمها الإنسان الاختلاف، بل الاختلاف يعود إلى أيضا أو يشمل لنا أيضا الستراكشر. انظر الجملة التي تحتوي على سؤال تختلف عن الجملة التي تحتوي على جملة خبرية. So this is called the type of the sentences. The types as general could be statements if you want to show something or share information with other people, or could be a questions and these in the case when you want to know something, or exclamation to show your inner feelings. إذن هذه هي the type of the sentences. How do we use language to communicate? Look at these figures carefully. كيف تستخدم هذه اللغة للتواصل؟ Look at this process step in the 1, 2, 3, and then 4, 5, 6, and then 7, 8, 9. Okay, here we have think of what you want to communicate. يبقى معناها منشأ اللغة أولا thinking، التفكير. You think about the point that you want to communicate with other people. Okay, then you need to pick up or pick out a proper word. تختار كلمات معبرة عن هذه الفكرة، the ideas. Then put these words together in a certain order as following. طبعا when you think about the point that you want to say, and then you pick up a proper word which expresses or cover the point that you want to say,
then you need to put this word in the correct order. هذا ما نسميه بالstructure علم التراكيب or in a simple word grammar. In a simple word grammar. Then figure out how to pronounce these words, and this is the most important word, the most important point. How to say this word يعني كيف تنطق هذه الكلمات بطريقة صحيحة. Then send those pronunciation to your vocal cords. إرسال هذه الأصوات إلى الحبال الصوتية. Then you are going to speak. Send the sound through the ear and pushing this word out or mapping this word out. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 5 process step. 5 step. This is before to speak. يعني شوف كل هذه الأشياء تحدث في كسر من المليون من الثانية قبل أن يتحدث الإنسان. Now I'm not talking in word by word, I'm talking constantly. Then could you imagine that, you know, how our minds work all these process in a per average of the million of the second. كل هذه الأشياء في جزئية كسر من الجزئية من المليون من الثانية. All these processes, and say if you think about this point, this thing, you say that subhanallah. Okay, then we have the receiver, the listener who received يعني your speech, and then he start to decode. يعني أنا استقبلت الكلام أبدأ أنا أحلل what do you mean by saying مثلا this statement, and then there are things I'm going to contact اللي هو the point, the ideas that start from my mind now turn to be with other minds. انتقلت هذه الفكرة إلى الآخرين, and that's called the communication. طبعا here the medium tool to complete this process اللي هي اللغة. يعني if there is no language, all these communication process will gonna fall down. Okay, إذا هذا ما يتعلق بكيف أن اللغة تعتبر تكملة أو العنصر الأساسي في عملية التواصل. Okay, here we have a question. Why study languages? طيب, كثير منا يختار خيارات متعددة في حياته. البعض منا يريد أن يدرس دراسات إسلامية أو شرعية، البعض منا يريد أن يدرس دراسات علمية كالكيمياء والفيزياء والعلوم، والبعض منا يحب دراسة هذه اللغات. لابد أن يسأل الإنسان نفسه why study languages? Why? Not only does studying language reveals something interesting about human society, but there are also many practical applications of the studying the language that can have a significant effect on people's everyday lives. Even not just studying the language reveals something about the interesting of the human society. ليس فقط دراسة اللغات هو يعتبر بمثابة الشيء الذي يدور حول فهم المجتمعات وأخذ الكثير عنهم. Not just this point, but there are also many practical applications of the studying of the language that can have a significant effect ولها التأثير البالغ on people's everyday lives حتى تؤثر على الحياة اليومية. For example, أولا, studying the languages allows us to develop better teaching tools. إذا له تأثير بالغ جدا في تطور العملية أو استخدام الأدوات المناسبة للتعليم. التعليم هذا ليس فقط لتعليم اللغة، إنما لتعليم كل اللغات، لتعليم كل المواد الدراسية. ولذلك هنالك the recent research revealed that الدراسات الحديثة تكشف أن الإنسان the student should have a good or advanced living in his mother tongue, and that's enable him to study different materials. يعني الدراسات الحديثة الآن تكشف أن الطالب لابد أن يكون ذا مقدرة عالية ومهارات في لغته الأولى الأم أولا، ثم بعد ذلك هذه تساعده على تطوير المستوى التفكيري لدى الطالب ومستواه الأكاديمي وكذلك مستواه التحصيلي أو تحصيل المواد وغيرها. هذا لابد أن يتركز على دراسة اللغة الأولى الأم. ولذلك نجد بعض الدول ما زالت حتى الآن لا تدرس الطلاب
اللغات الثانية إلا بعد مرورهم للمرحلة الخامسة أو السادسة. And that's explain why all the schools start English and Arabic from the first year. إذن studying the languages allow us to develop better teaching tools for language instruction للتدريس عملية التعليم تدريس. Design computers that can interact with the humans using language كذلك تصميم الحاسوب التي تتواصل مع الإنسان and more effectively treat people with speech and language disorder. كذلك يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الكثير من البشر through their aspects and through their languages. Okay? Then let's go to see why study the languages. Sorry, this recursive. Other reasons studying the language. هنالك أسباب أخرى أو ما نقولهم يعني أشياء تعين الطالب أو push him or her to study the language. إذن other reasons. One, native language is not enough. يعني الإنسان كونه يعني يتعلم لغته الأولى المother tongue اللغة العربية مثلا that wasn't be enough. Okay? It's really important that you learn to speak and understand other people no matter where they are from. إذن it's really important to you learn to speak and understand other people. هذا شيء أصيل في فهم الآخرين حتى لو كانوا من أي دولة أخرى أو دولة ثانية. The second reason, you can travel to new places around the world. وهذه للأشخاص المفعمين باكتشاف العالم. when you have another language or different languages, you can travel, for example, to France, to Italy, to Spain, to UK, okay, and so on. Third reason, it's the perfect way to meet new people and discover new cultures. And when you go to different places, meet different people, then you can discover new culture. I'm going to tell you one of my concern while I traveled to attend a conference in Dubai, Abu Dhabi, in Abu Dhabi University, and there I go to discover different people with different cultures, and I remember that one of my classmates, he shared my room, and one day, I guess the second day of the conference, I introduced myself to him, and then we talked together for a while. And when the time is up, I used to give him my perfume. Then he refused to take the perfume, and then I feel that he's not okay. And then I asked him, "What's the problem?" He said that, "Do you know that if someone give you a perfume, what does that mean?" I say, "I don't know." He said that one of two. Either I smell bad or I smell very, very, very bad. I say, "No, I didn't mean that." طبعا this is according to their culture. هذه الثقافة بتاعتهم. And I say to him, "Do you know that if someone give you his personal perfume, what does that mean?" يعني لما شخص يعطيك العطر بتاعه الخاص, what does that mean? He say, "No." I say that he appreciated you. يعني شخص قيمك, أعطاك حتى عطره الخاص. And then he said, "Oh, I'm sorry, I'm deeply sorry." Okay, so it's perfect to meet different people with different languages, with different cultures, and that's help you to your future. طيب, for speaking another language really makes you stand out from the crowd. طبعا stand out from the crowd يعني make you different. باختصار, الشخص اللي بيتحدث أكثر من لغة يكون مميز بين أقرانه. You become different when you say that stand out from the crowd يعني أنت مميز من البقية. 5. Learning a foreign language can help you understand your own language and make it easier to learn others. طبعا تعلم اللغات يعين الطالب على فهم لغته الأولى. ونحن في تدريسنا للغة الإنجليزية ندرس الطالب بطريقة مقارنة, دراسة مقارنة. يقول هذا في اللغة العربية كذا وهذا في اللغة الإنجليزية كذا. في اللغة العربية نبدأ الجملة بالفعل ثم الفاعل. في اللغة الإنجليزية نبدأ الجملة بالفاعل ثم الفعل.
فالدراسة المقارنة contrastive analysis help the student to discover weak points or the weak area نقاط الضعف weak points to his mother tongue في لغته الأولى. 6. You develop 4 key skills: listening, speaking, reading, and writing. طبعا the development not just according to the first language ليس في اللغة الأولى even to the second language. يعني الآن الشخص الذي يتعلم لغتان أو لغتين يطور فيها المهارات الأربعة: الحديث والاستماع والتكلم هكذا والكتابة في اللغتين. Even the develop will be greater and effective. 7. Speaking more than one language increases your brain capacity and you have a better memory too. حتى الذاكرة تتطور تكون قوية جدا. يعني الشخص يحمل في داخله 2 language system. And the last point, the last reason is an impressive achievement to speak a foreign language and you will have better options for your future. طبعا when we talk about your future we mean that the professional life الحياة المهنية. Okay, when you have more than one language, more than 2 languages, then your options become bigger. تبقى عندك خيارات متعددة. كثير من الموظفين الذين يعملون في المنظمات الدولية العامل الأساسي في يعني استحقاقهم لهذه الوظائف اللغات. إذن it's an impressive achievement يعتبر من الإنجاز يعني البالغ الأهمية to speak a foreign language and you will have a better option for your future. Not just even in your professional life ليس فقط في الحياة المهنية. Even if you want to study abroad لو عايز تدرس دراسات عليا خارج دولتك in Canada for example, Australia and so on, تجد أن بعض الدول أو بعض الجامعات اللي هو universities يعني required to have a TOEFL or IELTS. يكون عندك اختبار TOEFL or IELTS. Why? Because the TOEFL and the IELTS give a sign of or indicated of your development in the language, of your advance or level in the languages. تدل على مستواك ومهارتك في اللغة. Even this is about why we have to study the language as general.